ठीक है, I think we can start for today. Good evening, everyone. Welcome to the second class for the course Biostatistics and R. We are going to start from where we left off yesterday, which was looking at variables and how to exactly use RStudio. So, everyone, is there anyone who has not been able to download and run RStudio yet? Hello? Is there anyone that has not been able to install and run RStudio yet? Sir, my PC is showing like this. Okay, let me. Oh, excellent. Let me stop sharing. Then you can. Dipanjana, can you try joining with your laptop? Because otherwise I won't be able to understand. Like phone screen থেকে বোঝা যাচ্ছে না. Join the Google Meet with your laptop and then share your screen so we can figure it out. Sir, I'm joining with PC, though I don't have, webcam. I am not having laptop. It's PC. Means my हाँ, but desktop. It's not हाँ, having but webcam. that's okay. So you need to show me your laptop screen, या PC screen ना. So uh, नीचे where there is mute and video on करो option, there is a share your screen option. So it will display whatever is on your screen. So it doesn't require a laptop, a webcam. So this is the option I'm talking about. If you join and then go to this option, you will be able to share your screen. This one. And we finished the class today a bit early in the day. Let us try. যদি আগে হয়ে যায়, then we can finish early. Devanjana, what is the Sir, you situation? can, sir, you can continue. I'm just trying. Okay. So everyone, please turn on our studio, whoever can, on their system, and we can start off where we left. So last we had been trying to make variables. So we did very basic assignment. If you guys just to revise you, this entire thing comes when you go to the new file option here and open a R notebook. R notebook is where we are going to do most of our work, and it will save everything you're putting into it. So you don't even need a copy and a pencil to follow the class. You just need RStudio to be working for you. So the first thing that you have to do whenever you open a new R notebook is go here, close to the plus C option, and put in a code chunk, which is this grayed out area here, right here. And here you can type your R code. Anywhere else on the white part of it, you can write down whatever you want, any comments on how the code is working, whatever you're feeling like at the moment. You can put that down in the white part. That will not run or compile. That is just like a Word document. Yes, did anyone want to say anything? Okay.
Okay, so let us take it away from where we left yesterday. We are doing very simple things yesterday. Okay. Yeah. Okay, so previous day we learned about the assignment operator. So anything so in R there are variables, but you don't need to, as I said, typecast the variables. You don't have to declare this it is a number or a decimal point number or a string. Whatever you put on the right side of assignment operator, R will automatically declare the variable to be that type. So if I say X is being assigned 5 and I just put X here, then we will be able to make an integer number X that should do something. Okay. Okay, no, what is the problem? Okay. Huh. So if I run this, it's still not run. Okay. Why is it not running? Should run. Maybe something is wrong. But I can. Sir, I have. Mute the other one, otherwise it will go crazy. Have all? Hello. Yes, it is working now. Very nice. ঠিক আছে, so Devanjana, where are you at? হয়েছে? Yes, sir, I have joined. So display your screen and show whatever the problem is. Sir, I am having this type of problem. Because you are opening the R GUI, not the R Studio. There is a R Studio separate application. Like if you have installed R Studio, then type in R Studio in your search bar and it should pop up.
So can you repeat it again? Take, go and So can you repeat it again? that second. Let me stop sharing and look at your screen. Mm, So, share your entire screen, not just this window. You have to click on entire screen to start sharing. Sir, I have stopped sharing. So I'm saying कि start sharing again and show me the entire screen so that you can turn on Art Studio. जल्दी करो. I'm asking you to share your entire screen, not just this window. You do what I'm telling you. If you have downloaded Art Studio separately, have you downloaded Art Studio? No. Yes, sir, I have downloaded. Then have you installed Art Studio? Like one thing, so what you can do is that go to your search bar and search for R Studio, and it should give you an application like in a shaded blue color that you can start. So which one? There is a see if you go. Am I sharing now? I think I should be sharing now. Yes, I'm sharing now. If you go to your search bar and search for R Studio, see you see this blue colored thing. This is your R Studio application. You click on this. Click করলে you will open up R Studio. Okay, so you can continue. I'm downloading. Okay. Okay, so we have previously looked at character assignment. We have done very basic maths. So if I assign another variable and then try to print it, I will see, yes, I can add both of them. The third thing that we were trying to do yesterday was make a vector. So vector are one-dimensional arrays that you can make in R. And to make a vector, you use a function called C. When I put in C, I can put whatever inside the brackets and R will make that into a vector. So if I print C, mm, print Z, you see that we have a vector 1, 2, 3, 4. Everyone with me so far? Yes, sir. Okay. Next, if we further want to figure out how to better use, but easily make vectors. So say if you want to make a vector named A, which is pretty big, say if 1 to 100 natural numbers, then you can use the function, this is colon. So
use the this operator to make a vector length of any. Actually, so what do you think এটার output কি হবে if I run this? So you will have the first 100 digits. Is everyone okay with this? Yes, sir. Okay, ঠিক আছে. So we can even do this in reverse. That is also very easy to do. So if you wanted to make a vector of 15 to 1 and then print it, that will give you 15 থেকে backwards. It is that easy. So next, if you want to do, say you wanted information about this C function itself, then you can go to console. So console is the left নিচের বড় window, and you can click question mark and then C. So question mark will essentially open the help tab, and then you put in whatever after you want to you require help about. So if I do this, you see on your right bottom on your help wala section, you have entire information about how to use the function. So CX করলে you will figure out like whatever you put inside it, you make a vector of that length. Everyone okay with this? সবাই একবার করে দেখে নাও কি কি হচ্ছে কিনা. হ্যালো. স্যার একটু লাস্ট পার্টটা আরেকবার বলবেন হেল্পের পার্টে যেটা বললেন So if you want help for any function or any kind of operator, say যেই colon operatorটা ইউজ করে আমরা যে রেঞ্জটা ডিক্লেয়ার করলাম সেটার ব্যাপারে if you need help, you can go to console, put in question mark and then the operator or the function you want help about. When you click enter, uh, when you press enter, in the right window you will see every information about the operator or the function whatever you put question mark after. So colon, it generates regular sequences from one number to another. তো বড় করে দিচ্ছি দেখাইতে পারি ভালো। ওকে স্যার গট ইট Okay. So instead of that, what you can also do is that এখানে যে search bar আছে, এখানে you put in whatever you want and then press enter. That will also open up everything. Is কারোর একটা question আছে কি? Sir, sir, এগুলো is it okay to use equal to operator instead of arrow? it is equal to operator also works similarly as we have seen C তে জাভাতে, but it is preferable to use assignment কেন কি অনেক সময় কি হয় equal to operator makes problems with data frames যেগুলোর সাথে আমরা পরে ডিল করব. So generally যখন R ইউজ করে everyone wants to use the assignment operator. আর এখন থেকেই অভ্যাস হয়ে গেলে পরে কাজে দেবে কেন কি পরে অনেক কটা লিখতে গেলে ইকুয়াল টু আচ্ছা চলে যায় ভুল করে দেবে. তো এখন ওকে থেকেই স্যার অ্যাসাইনমেন্ট ইউজ করাটা বেটার. ওকে স্যার স্যার কোশ্চেন মার্কের সাথে আমরা আরো কিছু হেল্প থেকে নিতে পারি কি শুধু অপারেটরের জন্য বের করতে পারি? So question mark এর সাথে it gives you pre like R এর inbuilt whatever information ও দিতে পারবে, so you can put in whatever you want. So এই question mark এর জায়গাটাতে এখানে help এর জায়গাটাতে I can put in whatever you want I want. তো যদি vector দিই vector কি হয় সেটাও দিয়ে দেবে, but obviously there are limits to it. তো এমন না যে you can ask whatever, but হ্যাঁ it is very useful. Like anything, say আমি যদি চাই ডেটা ফ্রেমস কাকে বলে,
So যদি if there is no direct answer then এমনি একটা মেনু খুলবে যেখান থেকে you can choose anything very like similar say matrix আমি চুজ করতে পারবো if my query is not very similar to whatever it can present directly তো অমনি একটা database খুলে যাবে যেখান থেকে I can choose whatever is similar to my request and যদি এখান থেকেও না হচ্ছে তো easiest thing is to use Google or ChatGPT ওখান থেকে ডাইরেক্ট কোডও তুলে নিয়ে লোকেরা লিখে দেয় এখন কেউ আর অতটা ধ্যান দেয় না so if you want any questions ChatGPT directly and ও তোকে বলে দেবে exactly কি কোড লিখতে হবে স্যার এক সেকেন্ড যেটা আপনি করলেন কনসোলে কি কোশ্চেন মার্ক দেন ডাবল কোটের মধ্যে দ্য সাইন উই ওয়ান্ট টু ইউজ তারপর কি করব টু নো গেট দ্য হেল্প once you press enter তখন এখানে যে ডান দিক নিচের প্যানেলটাতে the help option will open up whatever information about you require সবকিছু এখানে ওপেন হয়ে যাবে so you can look at this just সো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না ওটা দ্যাটস ওয়াই আমি জিজ্ঞেস করলাম হচ্ছে না কেন কি দেখাচ্ছে কিছুই আসছে না খুব ভালো একবার প্রেজেন্ট কর স্ক্রিনটা নিজের স্যার ক্যান ইউ সি হ্যাঁ আই ক্যান কর কিছু একটা লাইক আই এম হিয়ার তো হুম দিস ইজ তো what to do after this next second where are you at here ওটা তুই you are see as I said নোটবুকের মধ্যে if you want to compile you have to write code in the gray area you are no writing I code in want to know the function of this thing হ্যাঁ so like you go to console is the নিচের প্যানেলটা তার oh নিচে যে নিজের okay sorry yeah sorry হ্যাঁ এখানে ক্লিক কর এন্টার কর remove the first here yeah enter মার দেখতে পাচ্ছি না yeah এসে গেল yeah thank you আর কারোর কিছু প্রবলেম হচ্ছে hopefully not coming back to this হ্যাঁ ঠিক আছে so we were here we have figured out how to print very small arrays so you can also use the su key function which is very similar to the c function that we just saw but it is more powerful so কি করে ইউজ করব আমি আরেকটা এখানে কোড চাঙ্ক বানিয়ে দিচ্ছি so in the easiest form SUK does the same thing so sequence C is what it pronounces so I can just put in 1 to 100 and print this and it will give me a list a vector from 1 to 100 but sequence has other uses as well so you can now say ki what is should be the interval between these two so যদি আমি এখানে intervalটা 10 রাখি and then try to print out the vector what happened oh sorry so 1 comma 100 comma by you see this is our output so by 10 interval you get different you go from 1 to 100 by 10 intervals and you see the last one is 91 and next would be 101 which is above 100 so it does not print that so you can
specify whatever distance you want to go by, and it will go by that. You can even do irrational distances. See, it went at an interval of pi 3.14. ঠিক আছে, everyone with me on this? Yes, sir. Okay. Next, what do you want to do? Okay. So as you see, making arrays or vectors in R is very easy. So even if you just know your lower bound and upper bound, so this is your lower bound of the vector, this is the upper bound of the vector, and you want to just declare, like, you know what is the distance that you want, a number of elements you want, then you use the length function. So say I need this lower bound and upper bound divided by 50 different, yeah, say 55 into 55 equal parts. So I can write it like this and run it, and you see you have 55 different equally like separated values, and just populated the vector with this, and with just writing this down prints it. Everyone okay with this? কার প্রবলেম মনে হচ্ছে? স্যার এখানে মানে 1 to 100টা 55 ইকুয়াল পার্টসে ডিভাইড করে যা যা ভ্যালু আসছে সেটাই প্রিন্ট করাবে। এক্স্যাক্টলি, আমার জাস্ট চাই কি ভেক্টরটা 55 লেন্থ বড় হবে, and আমি লোয়ার আর আপার রেখে দিয়েছি, দেন রেস্ট অফ ইট ইজ আওয়ার্স প্রবলেম টু ডিল হাউ টু মেক দ্য ভেক্টর। সো 55টা ইকুয়াল ভাগে ভাগ করে দিয়ে জাস্ট ভেক্টরটা বানিয়ে দিয়েছি। ওকে স্যার, আর এখানে যেমন ডেসিমালের পরে অনেকটা ডেসিমালস নেওয়া হয়েছে, হুম তো হুম। সেটা কি অটোমেটিক লাইক ডিফল্ট আমরা কি চেঞ্জ করতে পারি? The significant value after this, yes. হ্যাঁ। So normally কি হয়, you know the double আটটা it can store 8 after the decimal point. So because so এটা আগে হতো, but R can do it for whatever length you want. সেটার জন্য একটা ফাংশন আছে, you can like figure out how much you want to print. ঠিক আছে? So next there is a function called length. So we are dealing with how to deal vectors. This is what we are covering now. So how to make vectors of any length, and then there is a function called length. So if there is a particular vector, say vector 3, the length you want to know, you just go and say length of vector 3, and it will give you whatever the length of it is. I can't see anyone. Someone is writing something down. Shall we download R Studio Desktop if not mistaken? Yes, you have to download R Studio Desktop. Okay. Next, all of this is too much. No, 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 no. Okay. Sir, sorry to interrupt. The length function makes the vector of that length between that range, right? If you put it inside the sequence function. Yes, yes. The length gives suppose sequence 1 to 100, Mhm. length 50, so it will have output of 50 vectors, like 50 components in an array. So we don't say array, we say vector in R, but Yeah, you're okay, sir. correct. Yeah. So say if I wanted to make a vector of length
50. এটা করার জন্য কোডটা কি হবে? Make a vector of length 50 with lower bound 180 and upper bound 55. You guys can actually put that into the chat box, whatever you think will be the code. একবার রান করে নিন and তারপরে পাঠিয়ে দিই একবার চ্যাট বক্সে কি রান হচ্ছে নাকি। স্যার আপার বাউন্ডটা কত বললেন? upper boundটা হচ্ছে এক, so I need a reverse vector from 180 to 55 with a length of 50 units. Run it once নিজের মেশিনের উপরে and then send it into the chat box so that দেখা যেতে পারে সেটা কি লিখছো তোমরা। Sir, can you check once? হ্যাঁ, this is what we need. অন্য সবাই, are you on this? So it will be a vector of seq. Shapratik, you are also correct. Just I wanted a vector ulto direction. So if you do 180 to 55, then it will work. So if you write it like this, and run it, then you get 180 থেকে 55 with a 180 to 180 to 55 with a length of 50. Everyone okay with this? হ্যালো, সবাই হয়েছে? Yes, sir, okay. ঠিক আছে। So with that being done, let us look at other type of vectors. Say I make a vector ARR. Quickly tell me numbers, guys. কি কি নাম্বার দিতে পারি বল কেউ একটা? Sir, 1 2 3 4 দিয়ে দিন। 10 20 30 40 ঠিক আছে, 1 2 3 4 followed by 10 20 30 40. ঠিক আছে, so this is our ARR array vector. There must be comma দিয়ে, always remember the commas. So when you save a vector like this, now this array can be used to make other arrays. So ARR2, if I declare, could be an array of ARR with whatever in between and then ARR again. Make sense? So essentially I have made a second array, which is the first array, put up for a 55 and then the second array, which will look like this. Everyone fine with this? Sir, can you just wait for a second? Just run it. রান করো, রান করে দেখো একবার। স্যার এই লাইনটার মানেটা একবার বলতে পারবেন? মানে অ্যারে কমা দিয়ে 55 কমা দিয়ে অ্যারে, এটার একটু So মানেটা আমি when I'm writing C means I'm making a vector. So I am making a vector with another vector comma 55
comma another vector. So essentially স্যার ও মানে দুটো অ্যারে কি একটা অ্যারেতে কম্বাইন করে দিচ্ছি? এক্স্যাক্টলি সেটাই করছি আমরা। এই জিনিসগুলো আমরা সি তে করেছি তোরা হবে, বাট ইট ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড টু ডু ইন সি। সব ফর লুপ দিয়ে এইসব ওইসব করে, এখানে ইট ইজ সো মাচ ইজিয়ার। ইউ জাস্ট মেক আ সেকেন্ড অ্যারে যার মধ্যে দুটো অ্যারে আছে, জাস্ট পুট দোজ অ্যারেজ ইন, দ্যাট ইজি। সবাই বুঝতে পেরেছে? না কেউ আছে যে বুঝতে পারেনি? Yes, sir, done. ঠিক আছে। Sir, but this will only print at one end of it. This will print only one end of it. কেন আমি I have put in ARR first, then 55, then ARR. So it has So suppose assumed. we want to print 55 in between 4 and 10 in ARR, then that will not happen with this command. No, it will not. What you are saying is called subsetting a vector, which we will do next. But again, I want everything like this to be clear. So it will be clear now. If I write something else, say if I say v1 আরেকটা vector, which is আমরা 1 2 3 4 দেখে নিয়েছি অলরেডি। এরপরে যদি আমি I put in 1 is to 10, what do you think এটা দেবে? Sir, 1 2 3 4 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exactly. See, 1 2 3 4 and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. তো আমি কি করলাম? I have made a vector with some numbers followed by a range of some other numbers. So এই range of what some other numbers, এটাও তো একটা vector, like v1 যেমন একটা vector। So যদি আমি লিখি v2 হচ্ছে হলো a vector of 1 2 followed by v1 followed by 3 4. So এটা আমায় কি দেবে? So 1 2, then 1 2 3 4, then 1 2 3 4 to 10, and then 3 Then 4. 3 4. Exactly. See, একদম। So it is so easy to make vectors. সবাই বুঝতে পারছে? কেউ কি আছে যে এখনো বুঝতে পারেনি? প্লিজ বলে ফেলো। Anyone still not able to follow? কেউ আছো? স্যার আবার বলুন। কোন পার্টটা বল? কোন পার্টটা বুঝতে পারিস? আরে ব্যাপারটাই মানে বুঝতে পারছি না। আরে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না? ঠিক আছে, তুই মাইক অন করে থাক। তুই আমাকে বল, যদি আমি এমনি করে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি, এটা বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ। এটা বুঝতে পারছিস? হুম হুম। তারপরে যদি আমি এটা লিখি, এটা বোঝা যাচ্ছে? মানে 1 থেকে 10 অবধি তারপর আসবে, তারপর আবার 180 থেকে 51 আসবে। এক্স্যাক্টলি। তারপরে যদি আমি এমনি করে লিখি, বোঝা যাচ্ছে? হুম। এবার ধর আমি এই জিনিসটা যেটা লিখলাম, হুম। এটাকে আমি একটা ভেক্টর ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি আগের থেকে, which is already our vector named vect4, say vect4। ওকে। হুম। তো আমি যদি এখানে vect4 লিখি, এটা বোঝা গেল? মানে আবার ভেক্ট 4 লিখলাম ওটা ডিক্লেয়ার করার পর আবার। সো এসেনশিয়ালি এতটা অব্দি তো যেটা জাস্ট নাম্বারের একটা ভেক্টর হলো, এত বড় একটা নাম্বারের ভেক্টর। হুম। তারপরে if I put in another number or a vector, it just get added to the new vector. So whatever our vect4 was, it gets added to this. So এখানে এক্সাম্পলের জন্য, ইজি এক্সাম্পলের জন্য আমি এখানে v1 টা করি, v1 is 1 2 3 4 then 1 থেকে 10। So essentially I'm writing 1 2 3 4 then 1 থেকে 10 at this end. ওকে ওকে স্যার। বোঝা গেল না বোঝা গেল? হুম হুম বুঝেছি।
সত্যি just, বুঝেছিস তো? সত্যি হ্যাঁ বুঝেছিস হ্যাঁ তো? এমনিতে বলছিস না তো? yes, দেখো 1 2 3 4 কোথায় গেছে, অনেক কিছু আছে এখানে। 1 2 3 4 দেন 1 থেকে 10, দেন 180 থেকে 51, and then v1 ভেক্টরটা which is here. okay, বোঝা গেল তো? okay sir, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। So next what we do, we will pick up the স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এখানে ওই অ্যারে এখানে একটা এখানে অ্যারে গুলোতে এখানে আমরা সি বলে একটা লেটার লিখছি, সি মানে কি? সি অ্যাকচুয়ালি হলো, আমি তোকে এক্সাম্পল দিচ্ছি, মনে আছে আমরা যখন সি, অ্যাকচুয়াল সি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল সেখানটা যখন আমরা এমনি একটা সিনট্যাক্স লিখতাম না, হ্যাঁ এমনি করে আমরা ডিক্লেয়ার করতাম, তাই আরে নতুন মনে আছে না, ভুলে গেছিস? হ্যাঁ 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 এমনি করে হ্যাঁ ডিক্লেয়ার মনে করতাম তো। আছে। এসেনশিয়ালি হ্যাঁ এই আর এর মধ্যে এই এই পার্টটা যেটা আছে এটা হ্যাজ বিন রিপ্লেসড উইথ সি, and I don't have to আচ্ছা give whatever the type of the thing is. So essentially, I can make a array out of just this small C thing. আচ্ছা আচ্ছা বোঝা গেছে তো? এটা জাস্ট ডিক্লেয়ার করার জন্য, এটা একটা ফাংশন দ্যাট ক্যান মেক ভেক্টরস। তার মানে ইরেসপেক্টিভ অফ ভেরিয়েবল টাইপ আমি যদি সি দিই তাহলে আপনা আপনি আমার অপারেশনটা হয়ে যাবে? হ্যাঁ, সেটাই তো করছি এতক্ষণ ধরে আমরা। আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ সো এখানে there is just one nuance here, কি our vectors can only be of one type. So it can either be numeric or be logical vector. So logical vector এ true false true false true false শুধু হয়, or it can be a string vector. মানে যদি আমি এটার উপর একটার উপরে এমনি ডাবল কোটস দিয়ে দিই, then R will imagine the entire vector to be just made out of strings. So that এবার 1 2 3 4 সবকটার উপরই কোটস চলে এসছে। কেন কি এবার অ্যারেটা ইজ ইমাজিনিং কি everything inside this bracket is actually a string, so it can't have both types of variables, একটা স্ট্রিং আর একটা নিউমেরিক। ইদার সবকটা নিউমেরিক হবে আর সবকটা স্ট্রিং হবে। সো একটাকেও স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করলে সবকটা স্ট্রিং হয়ে যাবে। এটা উপর থেকে গেছেন। হ্যালো, বুঝতে পেরেছি স্যার। সত্যি বলছিস? শুনে তো মনে হচ্ছে না একদমই আমার। না, এটা আপনি এটাই তো বললেন যে একটা স্ট্রিং হলে বাদবাকি হলে অটোমেটিক স্ট্রিং হয়ে যাবে। স্ট্রিং হয়ে যাবে একদম। ঠিক আছে, তো আমি আরেকটা গুগলের লিংক পাঠাচ্ছি মেইলের উপরে, তো সেটাতে জয়েন করে এটা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে। কারোর এতক্ষণের মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন আছে আরো, যেটা বোঝা যাচ্ছে না? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আই ডোন্ট নো এটা কোডিং এর কিনা, বাট এখানে যখন আউটপুট আসছে হুম হুম, একটা ওই থার্ড ব্র্যাকেটে নাম্বারস আসছে 1, তারপর ওটা যদি সেকেন্ড প্যারাতে চলে আসে তাহলে ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ, টেক্স দি আদার নাম্বার, তো ওটা জিনিসটা কি? এটাকে ইন্ডেক্স বলা হয়। ইউ রিমেম্বার যখন উই ইউজ টু ডু অ্যারেজ in C, we used to have a 0 position is something, 1 position is something, 2 position is something, হুম, সেগুলোকে ইন্ডেক্স বলতো না? তো যেমন ফর এক্সাম্পল এই যে নাম্বার 4টা is in 4th position of this vector. ওকে, Similarly, this is somewhere down the line. এই 23টা says যে 172 এর যে লাইনটা স্টার্ট হচ্ছে তার ইন্ডেক্স ইজ 23। সো এটা এসেনশিয়ালি আমি বলবো যে 172 is 23rd in the array, আচ্ছা, and then I can continue and say 166 কত হবে বল ইন্ডেক্সটা? 29। 23 24 25 26 27 28 29 একদম। আচ্ছা স্যার, তাহলে তার আগের যে চারটে হলো ওখানে সবকটার ইন্ডেক্স 111 ছিল, ওটা পার কোড অনুযায়ী কি?
111 ছিল, কি হয়েছে না, যখন ইউ আর টাইপিং ডাউন, সো এখানে অনেক কটা আউটপুট আছে, তার জন্য ইউ ডোন্ট লাইক এটা অনেকটা ক্লিয়ার নয়। আহ, এই পুরো ভেক্টরটা এখানে লিখে দিতে পারছি একটা লাইনের মধ্যে, তার জন্য আর ইজ সেইং কি ইন্ডেক্স ইজ স্টার্টিং ফ্রম 1, এভরিথিং ইজ হিয়ার। বাট এই ভেক্টরটা ইজ বিশাল বড়, 155 লেটার্স এর। সো এখানে অবভিয়াসলি পুরোটা একটা লাইনে ডিসপ্লে হচ্ছে না, তো নিজের থেকে যখন ওটা ব্রেক করলো আর নেক্সট লাইনে ডিসপ্লে করছে, ও বলছে যে নেক্সট ইজ 23rd, বিকজ এটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যই ও ইন্ডেক্সটা এখানে ডিসপ্লে করে দিচ্ছে। এটা এমন নয় যে এটা একটা 2D অ্যারে, সেমনি কিন্তু না, এটা জাস্ট 1D অ্যারেটারই ইন্ডেক্সটা পরের লাইনে কি সেটা বলছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, সো আই এম শেয়ারিং আনাদার গুগল মিট লিঙ্ক। স্যার মিটিং আইডিটা একটু কপি করে চ্যাটে লিখে দিন না, তাহলে সেটাই আমি করছি। আই এম অন দিস, দিস ইজ দ্য মিটিং আইডি, ইউ ক্যান জয়েন। আমি এটা মেলও করে দিচ্ছি যারা পাওয়া যাচ্ছে না তাদের জন্য। I have sent. আর সবাই কোথায়? There were more people in the group, in the meeting. স্যার এখান থেকে সবাই নেক্সট মিটিং এ জয়েন করেছে। হ্যাঁ, আমি নেক্সট মিটিংটাতেই দেখছি। সো আমাদের আগের মিটিংটাতে এখনো 17 জন আছে ফ্রম 30,
অ্যান্ড আমাদের নতুন মিটিংটাতে শুধু 14 জন জয়েন করেছে, সো আমার মনে হচ্ছে এখন মাঝে কতজন হারিয়ে গেছে। একটুখানি কেউ someone send in the groups wherever anyone is জলদি জয়েন করতে। ঠিক আছে, then let us restart. Okay, so now we'll be looking at logical operations using vectors. So say we have made a lot of vectors here. We will be taking an example of this v1. So v1 এর মধ্যে কি কি আছে? We have 1 2 3 4 and then 1 2 1 থেকে 10. So one thing you can do very easily in R is the very easy operation to do in R is multiplication or addition. So যদি আমি v1 times 5d, what do you think will be the answer? Like what will the code compile? Anyone? Each element will be multiplied by So multiple of 5 করে আসছে অ্যারেতে। সব কটা না? হ্যাঁ, তো হ্যাঁ স্যার। exactly সেটাই হয়। So when you so in R, if you multiply a vector with a scalar quantity, a single digit, so it multiplies everything. So now let us do in something interesting. Say আমি যদি v1 কে v1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করতাম, তাহলে আমি কি দেবে? স্কোয়ার স্যার হতে এভরি স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, স্কোয়ার কেন হচ্ছে? এভরি এলিমেন্ট অন্য নিজের সাথেই মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। সো যদি আমি এমনি করে লিখি v1 v1 নিজস্ব তো এমনি ছিল, তো সবকটা এলিমেন্ট ইজ গেটিং মাল্টিপ্লাইড উইথ ইটসেলফ। সো 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, সেমনি করে পুরোটা। So everything I am getting squares. Everyone is understanding till this point? ইয়েস স্যার। অন্য সবাই কোনো প্রবলেম আছে? Okay, so what if I do this? Then আমি কি আউটপুট পাবো?
I'm multiplying one vector with a smaller vector. So I get something very jumbled up looking. কেউ কি বলতে পারবে এটা কি হলো? Okay, so স্যার দুটো দুটো স্পেস করে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, আগে 1 2 তারপর আবার 1 2 এইভাবে করে। exactly. So এটাকে বলে হলো this is called recycling of vectors. So what happens is that smaller vector is multiplied to the larger vector, and once it gets over, it restarts from the first position. মানে কি essentially one got multiplied. So যেমন আমরা v1 times v1 এ দেখেছিলাম, individually each element gets multiplied to each element. That only happens when both the vectors are of equal length. If they are not of equal length, then the smaller vector gets multiplied to the first element of the larger vector. So 1 times 1, then 2 times 2, 4 দিল আমাকে, and once this is over, then you restart from the original position. So you do 1 times 3, 2 times 4, and then repeat. So this is how it happens. Everyone okay with this? Yes sir. Okay. Next, what we want to do is not subsetting. So logical operators. So logical operators. So we have all seen what logical operators are. Logical operators in programming is এই যে আমাদের পুরানো greater than or less than or equal or and. এখানে just or এর symbolটা is this in R, which is straight একটা bar. তো এইগুলো হলো logical operators, and we will learn how to use them using vectors. So say আমি যদি লিখতাম v1 greater than 5. So this is a logical question. Essentially আমি জিজ্ঞেস করছি v1 এর কোন এলিমেন্ট গুলো are greater than 5. So when I print this, it will give me a true and false answer. So any element which satisfies this condition will return as true, and everything else will return as false. So if you look at this vector v1, you see 1 is smaller, greater than 5 false, 2 false, 3 false, 4 false, 1 থেকে নিয়ে গিয়ে 5 false, 6 থেকে 2টা স্টার্ট হচ্ছে, and then you have everything true. ঠিক আছে? Similarly, if I do v1 less than 10, তাহলে আমি কি দেখতে পারবো? I will see everything is true other than the last one, which is 10. So 10 is not less than 10, 10 is equal to 10. So ওটা আমার false আসছে. Everyone okay with this? Yes sir. অন্যরা সবাই কোনো প্রবলেম হচ্ছে? প্রবলেম হলে প্লিজ বলে দাও, বুঝে যাচ্ছে নাকি? Okay, I hope there are no problems এখনের জন্য. So essentially I said that there is another type of vector which is called a logical vector. So logical vector stores this true and false everything. So যদি I store v1 greater than 5, so essentially this logical vector tf will store all this true false data. So এটা আমাদের পরে কাজে আসবে.
So every true false data gets stored. ঠিক আছে, so this vector cannot store any other numbers কারণ কি it is a logical vector, so এটা numbers or string store করবে না, just boolean data true or false store করবে. Everyone okay with this? Yes, sir. Okay. Okay. We don't want to do this. Don't want to do this. Okay, we can just go ahead to subsetting. So we will do subsetting a vector. So subsetting is picking out whatever you want from the vector and leaving everything else. So for this, we will make a vector called set. Number bolo keu? Shoot numbers. 10, 20, 30. আরো বেশি? 79, 85. 79, 85. কেউ রেঞ্জ বলছে না, কেউ রেঞ্জ বল না। 500 থেকে নিয়ে গিয়ে 480। ঠিক আছে, so we have created a vector to try everything out on. So this is our vector. So subsetting is when you take something out from a vector. You do this using square brackets. So look at square brackets on keyboard hobe. So whatever you put into your square brackets is the index of whatever you want to subset. So for example, if I say subset, actually you have to say write set the vector name and then square bracket in the index. So এটা আমায় কি output দেবে? 10. একদম 10. If I do this, then আমায় কি output দেবে? First 10টা digit. Similarly, if I do this, এটা আমায় কি output দেবে? 10, 30, 85. 10, 30, 85 করে দেখি চল। একদম 10, 30, 85. Essentially, first vector এর first, third and fifth যেটা সেটা আউটপুট হয়ে গেল। Everyone okay with this? বোঝা যাচ্ছে? Okay, I believe. Sir, last line টা একবার please. So স্যার এই লাস্ট অপারেশনটা দিয়ে সিটা না দিলে কি হতো? সিটা যদি না দিতাম, অ্যাকচুয়ালি নিয়ে হুম। নেবার উচিত, নিয়ে নেবে প্রবাবলি, দেখি না নিচ্ছে না। সো এইখানে ইউ হ্যাভ টু পুট ইন সি বিকজ কি হয় সাবসেটিং এর জন্য ইউ হ্যাভ টু পুট ইন ওয়ান এন্টিটি ইনসাইড. So one entity means কি you can put in one vector also. So যখন আমি C135 করছি এটা মানে I am creating a vector যেটার মধ্যে 135 আছে, স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে ওই একটা ভেক্টর চলে যাবে বাট তিনটে ডিফারেন্ট জিনিস যাবে না, ঠিক আছে? আর রেঞ্জও যাচ্ছে, রেঞ্জও যাচ্ছে যেমন 1 থেকে 10। 1 থেকে 10 because I am essentially when I am writing 1 থেকে 10 I am also creating a vector 1 থেকে 10 range এর মধ্যে, so ওটা একবারে চলে যাচ্ছে, বাট যদি আমি এখানে একটা কমা দিয়ে 11 লিখতাম তাহলে আটকে যেত, ওকে ওকে আটকে গেল, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, so what else? So while subsetting you can do দুটো different problem. First হলো যে in R we do something called first index. So the first letter, the first input is 1. It is not 0 like C. So you can't do set of 0. Set of 0 করলে you get rubbish answer. Similarly, if you do set of 500, which is obviously out of bounds for the vector, then also you get not applicable or any, which is like there is nothing.
ঠিক আছে? So next, let us look at something cooler. Oh, Suraj. So you remember আমাদের এখানে একটা আমরা ভেক্টর বানিয়েছিলাম, লজিক্যাল ভেক্টর. So if I put in set greater than 50 and run this, I get false, 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 true, 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 depending on whatever there is. এবার say I put in it like this, set of set greater than 50. What do you think আমি কি পাবো? একটু ট্রাই নেবে? So first 50 এর আগে numbers গুলো false দেখাবে and then true. সেটা তো আমার এইটাই দেখাচ্ছিল না, 50 আগের 50 আগের নাম্বার, 50 থেকে কম যা কিছু আছে সেগুলোতে ফলস দেখাচ্ছে, 50 থেকে 79 আর 85। সো আমাদের সেট ভেক্টরটা কিন্তু এত বড়, পুরোটাই কিন্তু সেট ভেক্টরটা আমাদের। স্যার 500 499 এভাবে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, তো যদি আমি এটা রান করি, সো এটা বোঝা গেছে না কি এটা ফলস টু কেন দিচ্ছে, কারণ এটা বুঝতে প্রবলেম আছে। আচ্ছা আমাকে একবার সেটটা আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন? কোন সেটটা? এইটা যে সেট গ্রেটার দ্যান 50টা কি সেট ভেক্টরটা? সেট ভেক্টরটা তো সো সেট কনফিউজিং। সেট ভেক্টরটা হচ্ছে 10 20 30 10 20 30 79 85 and তারপরে there is another vector inside it from 500 to 489. So essentially দেখতে এমনি হচ্ছে সেট ভেক্টরটা, whatever I have divided by commas 10 20 30 79 85 যেমন সেমনি চলে আসলো, and তারপরে যে ভেক্টরটা আমি আছি সেটা ওর পেছনে জাস্ট অ্যাড হয়ে গেছে। সো এটা আমাকে একটা ভেক্টর ক্রিয়েট করে দেবে 500 থেকে 489 অব্দি। তো সেটাই হয়েছে, 500 থেকে 489 অব্দি একটা ভেক্টর ক্রিয়েট হয়েছে, দ্যাট গট অ্যাডেড টু দিস অরিজিনাল যেগুলো কমা থেকে সেপারেটেড ছিল। বোঝা গেল না? এটা বুঝলাম। আর হচ্ছে গিয়ে সেটটা যে C135 ওখানে কি হয়েছে? So set 135 এর মধ্যে, since I am doing it within square bracket, so I am subsetting, so I am taking out particular numbers যেটা I want, and সেই particular numbers যা কিছু আমি স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে দিচ্ছি সেগুলো হলো ইন্ডেক্স। যেমন বললাম না, ইন্ডেক্স হচ্ছে যে কোন নাম্বার পজিশনে সেই নাম্বার গুলো আছে। So when I'm putting in C135, তো আমাকে 1 3 and 1 first third and fifth পজিশনের নাম্বার গুলো আমাকে দিয়ে দিচ্ছে, which is this. দেখ ফার্স্ট থার্ড আর ফিফথ এর নাম্বারটা চলে আসছে। সি লেখার মানেটা হচ্ছে জাস্ট আই এম মেকিং আ ভেক্টর হিয়ার, কেন কি দিস স্কোয়ার ব্র্যাকেট থিং উইল অনলি টেক ওয়ান ইনপুট, তো এমনি করেই ইনপুটটা দিতে হবে আমাকে। আচ্ছা সি কি জিনিস সেটাতে তো প্রবলেম হচ্ছে না, না বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার সিটা যখন দিচ্ছি না না ইনকারেক্ট নাম্বার অফ ডাইমেনশনস দিচ্ছে। হ্যাঁ, আমি সেটাই তো বললাম যে স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে শুধু একটা এন্টিটি যেতে পারবে, 1 3 and 5 অল তো একটা ভেক্টরের মতো চলে যাবে, কেন কি তখন আর ইমাজিনস ইট অ্যাজ ওয়ান এন্টিটি। যদি 135 কমা দিয়ে লিখিস তাহলে ওটা উইল নট টেক ইট অ্যাজ ওয়ান এন্টিটি, কেন কি এখানে প্রবলেম আছে। কি প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইজ এ ফাংশন, সো কমা, তো সে আমি এটা বুঝতে পারছি না, আমি তার জন্য এখানে হেল্পে গেলাম, আমি স্কোয়ার ব্র্যাকেটটা এন্টার করলাম, যেটা থেকে কিছু হলো অসাধারণ। ওকে ঠিক আছে, এটা কোনো ইনফরমেশন নেই। এসেনশিয়ালি এই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে যা কিছু আছে, if I put in a comma না, it enters something else that the function needs. অনেক কটা ফাংশন হয় যেটার মধ্যে you need more than one input. তো ফার্স্ট ইনপুট এসেনশিয়ালি ইজ দ্য ইন্ডিসেস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু পিক আপ। তুই যে কমাটা দিচ্ছিস ইট ইজ ইমাজিনিং ইট অ্যাজ ইউ আর পুটিং আ সেকেন্ড ইনপুট, যেটা ডিপেন্ডিং অন দ্য ফাংশনস কুড বি এনিথিং।
তো এই ফাংশনের মধ্যে সেকেন্ড ইনপুটটা প্রবাবলি ঝামেলা করছে, তার জন্য কমা চলছে না, বাট ইফ ইউ পুট ইট ইন অ্যাজ আ ভেক্টর এটা নিয়ে নিচ্ছে। ঠিক আছে স্যার আর ওই সেট 500 এ এন এ কেন দেখাচ্ছে? সেট 500 বিকজ আমাদের পুরো ভেক্টরটা ইজ অনলি আই থিঙ্ক 20 কি 15টা হ্যাঁ। বড়। তো যখন তুই 500 নম্বর ইন্ডেক্সটা খোঁজার চেষ্টা করছিস, অবভিয়াসলি এখানে কিছু নেই। এনএ মিনস নট অ্যাপ্লিকেবল ইয়ার নট আ নাম্বার। সো নট আ নাম্বারের ক্ষেত্রে বলছে ইট ইজ নট আ নাম্বার, দের ইজ নাথিং দেয়ার, এমটি স্পেস ডিনোট করছে ইয়া আ কারেক্টেড ভ্যালু এমনি টাইপের কিছু একটা। তো সব বলছে দের ইজ নাথিং হিয়ার, প্লিজ ডোন্ট লুক। তো অ্যান্ড সেট গ্রেটার দেন 50 ট্রু ফলস কেন কিছু বোঝা গেছে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। তো এবার বল সেট অফ সেট গ্রেটার দেন 50 কি দেবে? 50 থেকে স্যার বড় এলিমেন্ট গুলো? স্যার সেট গ্রেটার দ্যান 50 সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকলে ওটা কোনো ইন্ডেক্সকে তো আহ, কোনো ইন্ডেক্সকে তো বোঝাচ্ছে না, তাহলে এরর আসবে মনে হচ্ছে। ওকে, সো এরর আসবে না, যে এর আগে যে বললি না সে ঠিক বলেছিস, যখন when I run this it will just give me a output of all the elements which are greater than 50 essentially। যেখানে যেখানে এই সেট greater than 50 টা ট্রু ছিল সেই ইন্ডেক্স গুলো আউটপুট হয়ে গেছে। সো এটাকে বলে লজিক্যাল সাবসেটিং, দিস ইজ কল্ড, put a hashtag here, hashtag স্যার লজিক্যাল সাবসেটিং। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ বলছি স্যার, এই আপনি প্রথমে লিখলেন এই সেট 500, তারপর হ্যাঁ লিখলেন সেট গ্রেটার দ্যান 50, এটার মানে কি? মানে সেটের মধ্যে 500 এলিমেন্টস আছে, এবার সেট গ্রেটার দ্যান 50 কি একটা কন্ডিশন, আর তারপর সেই কন্ডিশন আপনি হ্যাঁ বসাচ্ছেন ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে? হ্যাঁ, সো আমি বলে দিচ্ছি। তো সো সেট গ্রেটার দ্যান 50 মানেটা হচ্ছে যে আমি স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে, এটা মানেটা হচ্ছে আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য 500th এলিমেন্ট ইন দ্য ভেক্টর সেট। সিন্স দেয়ার ইজ নো 500th এলিমেন্ট, তার জন্য আমি এন এ ফেরত পাচ্ছি which is not applicable or not a number, so there is nothing there, no one like আর বলছে কিছু নেই এখানে, it is empty, তার জন্য এন এটা আউটপুট হচ্ছে। বাট when I put set greater than 50, essentially I am asking if there is any number which is greater than 50 in set. Number কিন্তু এবার কিন্তু ইন্ডেক্সের কথা বলছি না। So any number which is greater than 50 that will return me a true. So দেখ এখানে এটার সাথে কম্পেয়ার কর, if I compare this to this line you see whichever number is greater than 50 সেই ক্ষেত্রে শুধু true এসছে। বাট ইফ দেন আমি এটাকে বা স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে দিচ্ছি, দেন আই ক্যান ফিগার আউট অর জাস্ট এক্সট্রাক্ট আউট হুইচ এভার নাম্বার ইজ গ্রেটার দ্যান 50, এসেন্সিয়ালি যেখানে যেখানে ট্রু গুলো ছিল। ঠিক আছে, তো আচ্ছা যদি নাও ফাইন্ড দ্য নাম্বারস, এটা করো, এটা করলে what will be the code? Find the elements in set which are less than 223. সেট লেস দ্যান 223। এটা জাস্ট আমাকে ট্রু ফলস দেবে, এটা কিন্তু এলিমেন্টস গুলো দেবে না। ও ও তাহলে সেট অফ Same. সেকেন্ড ব্র্যাকেটের সেট মধ্যে অফ সেট অফ ব্র্যাকেটে লেস দেন 200। একদম, সো আমি এমনি করে লিখবো, তো সেট অফ ব্র্যাকেটের মধ্যে 223। ঠিক আছে, কেউ একজন যে বুঝতে পারেনি, তো এটা শুধু এই 10 জন, এমন কেউ আছে যে বুঝতে পারেনি? ওকে, না যেমন আমরা ইফ অ্যান্ড ফর স্টেটমেন্টস গুলো যেমন করতাম সি তে, তো আমরা এখানে কিন্তু এটাকে আরেকটু কমপ্লিকেটেড বানাতে পারি, আমি অ্যান্ড দিয়ে দিতে পারি, অ্যান্ড দেওয়ার পরে আই ক্যান অ্যাড অ্যানাদার স্টেটমেন্ট হিয়ার। এটা আমাকে কোন কি আউটপুট দেবে ভেক্টরটাকে দেখে বল?
Set less than 79 223, and 85. 1785. 79 and 85. Because it is anything which is less than 223 and greater than 50. বুঝে গেল? Yes, sir. Okay. এবার remember there used to be one operator called exclamation mark, which was a not operator. So essentially, whatever condition you are setting, এ উল্টো অ্যান্সারটা দেবে। সো যদি আমি এটার উপর একটা নট লাগিয়ে দিই তাহলে আমি কি পাবো? Sir, 79 আর 85 বাদ দিয়ে বাদ বাকি elements. এক্স্যাক্ট 79 আর 85 বাদ বাকি সবকটা পেয়ে গেলাম আমি। এবার সো ইনস্টেড দের ইজ অলসো দিস থিং কল্ড অর অপারেটর, আমি বললাম যেটা একটা সিঙ্গেল ডান্ডা, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট অন ইউর কিবোর্ড, কিবোর্ডে এটা হারিয়ে যায় মাঝে মাঝে, বাট এটা এমনি কিছু একটা দেবে। তো অ্যান্ড ইজ যখন দুটো কন্ডিশন ইজ ট্রু, অর ইজ ওয়েন ইদার কন্ডিশন ইজ ট্রু, তখনই কাজ করবে, তখনও কাজ করবে। সো যদি আমি ওটাই কি, হ্যাঁ ঠিক আছে, যদি এমনি এটা দিতে হবে তাহলে কি দেখাবে আমাকে, নটটা সরিয়ে দিয়ে বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। ইফ ইট ইজ either less than 223 or greater than 50, আউটপুট কি আসবে? তখনও তো 79 85ই আসবে। ঠিক আছে, আর কেউ গেস মারবে? Sir, এখানে স্যার জিরো আসছে, নিউমেরিক জিরো। তো যদি আমি এটা রান করি তাহলে হ্যাঁ নিউমেরিক জিরোই আসবে। হ্যাঁ, কোথায়? বাট স্যার সবকটাই আমি element হ্যাঁ ঠিক আছে সবকটা এলিমেন্ট চলে আসছে। কেন আসছে কি, তো এর আগে যে বললি যে নিউমেরিক জিরো আছে, তুই নটটা সরাসরি, আমি নটটা সরিয়ে দিলাম না, তো ও কেন হ্যাঁ নটটা সরাসরি তুই, তো কেন সবকটা আসছে কেউ বলতে পারবি? স্যার কারণ সেটের যে 50 নিচে আর টু মানে সবকটা কন্ডিশনে ফল করছে, ইদার ওয়ান কারেক্ট হলেই আসবে। লাইক ইদার কারেক্ট হয়ে যাচ্ছে না, বিকজ either they are less than 223 or greater than 50, everything is the same. হুম বোঝা গেল কারণ আমি প্রবলেম হচ্ছে? স্যার বলছি বলো বলো অ্যান্ড বলো। দিলে আমার নিউমেরিক জিরো আসছে for some reason. হ্যাঁ and দিলে নিউমেরিক জিরো আসছে, and দিলে নিউমেরিক জিরো কেন আসছে? স্যার আমি অন্য 79 আর 85 আসছে না? ওকে আমি দেখছি একবার, আমি দেখছি, আমি অন্য তুই বোধহয় ইয়ে কোডটা লাইক ভুল ইনপুট করেছি, দেখে নে একবার। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, নেক্সট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু, আই থিংক এইসব কটা দরকার নেই, 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 দরকার নেই। This we can do. Yeah, so you guys try writing a code for finding elements which are less than 100 but not equal to 10 or 20. এটা করার জন্য কি করব? কেউ চেষ্টা করছে? হ্যাঁ, তো শক্তিওয়া লিখছে সেট অফ সেট লেস দেন 100 অ্যান্ড সেট নট ইকুয়াল টু 10। হ্যাঁ, বাট আই অলসো ওয়ান্ট ইট নট ইকুয়াল টু 20, তাহলে কি করতে হবে? ওই সেট অফ সেট লেস দ্যান 100 and percent set not equal to 10
and person set not equal to 20. হ্যাঁ, but when you do, হ্যাঁ ঠিক আছে, I will take that. So আর কেউ কিছু বলতে চাইছে? তাহলে আমি কোডটা লিখে দেখাচ্ছি। Sir, set of set less than 100 and set not equals to 10 or 20. That also works. So we got two answers. প্রথমটা ছিল হলো set less than 100 and any dollar and set not equal to 10 and set not equal to 20. Yes, this will work. Or যদি এমনি করে লেখা যায়, this will also work. যে এখন whoever sent that এখনই is also correct. I think ইকুয়ালটা কোথায়? ইকুয়াল নেই তো আসা। স্যার ও আচ্ছা হ্যাঁ ইকুয়াল নেই, আর তুই কি করেছিস সেকেন্ডেরটা? দ্বারা আমি ওটা লিখি যে তুই সেকেন্ডেরটাতে এমনি করে লিখেছিস দিস 10 or 20. So এইটা একটুখানি, এটা কি আউটপুট দেয় সেটা আমিও জানি না। এটা কিছু তো হয়ে গেছে। তো when you তুই স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়েছিস, so it will start subsetting. So essentially it will subset anything other than the 10th or 20th position. বোঝা গেল? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি Okay. Joita is also correct. Yes. Yes, that will also work. So essentially আমি এখান থেকে এই এক্সাম্পল থেকে বোঝাতে চাইছিলাম যে you can do all of this however you want. Like logical operator use করা, we will be using logical operators a lot later in the course, but it is all about how exactly তুমি নিজে বুদ্ধি লাগিয়ে সবচেয়ে ছোট কোডটা লিখতে পারো। So it all depends on you. Same thing can be written 5 different ways, but you have to figure out which is easy for you and which is easy for you to write. Like এটা বড় করে লেখা যেতে পারতো, বাট ছোট করে লিখলে no one will like, all the better. So একটা ফাইনাল চিজ I want to show about vectors. তো আমরা এতক্ষণ অনেক কিছু করছিলাম। The say if I wanted uh, the entire vector other than the 10th position. So we have done this না, কি c of 10 যদি আমি লিখি তাহলে কি আসবে? Just c of 10 স্যার 10th পজিশনের ভ্যালুটা ভ্যালুটা চলে আসবে। So now R does something very nice. আমি যদি এটা -10 লিখতাম, তো it will give me anything which is other than the 10th position. So the entire vector other than the 10th position will be outputted. So this is very easy if you want to just, you don't want just one index. So this can be done with আরো বড় set as well. So আমি 20, 30 সবকটাতে মাইনাস দিয়ে থাকলে 20, 30 করি না, 20, 30 নেই কেউ, say 2, 3, -4. So every one of the indices other than the 10th, 2nd, 3rd or 4th. ঠিক আছে? কার প্রবলেম হচ্ছে? ওকে, and finally এত কটা মাইনাস দেওয়ার জায়গায় তুমি একটা বাইরেও মাইনাস দিতে পারো। If you just put minus in front of the vector, then also it will count as the same. Just exclude 10, 2, 3 or 4 number index. Everyone okay with this?
So one final exercise for this, finding elements which are greater than 80 but not but less than 200 200 400 না 400 কত আছে 490 but not the 10th or 12th position. এটা করে দেখো। হ্যালো, কি চেষ্টা করছে কি আমি শোনা যাচ্ছে তোমাকে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, এত কিছু রিপ্লাই করলো। Okay, so we are getting answers back. সায়ন্তন বলছে set greater than 80 and set less than 490 and not C of 10 or C of 12, that will work. Anamika, you are also correct. Set of greater than 80, greater than less than 490, not C of 10 and 12. সেটাও একদম correct. রান করে দেখ কি আসছে। Deepanjali is also correct. যদি আমি এখানে বাইরে মাইনাস দিলাম তাও চলতো। 10, 12. Well, object length is not a multiple, shorter. Where is this one? So হ্যাঁ answer স্যার is এটা আমাকেও দেখাচ্ছে। a longer object length is not a multiple of shorter object length. Oh, I know what happened. Okay, I know what happened. Yesterday তো বললাম। Okay. Essentially বলতে এই যে once you have done both of this, 10th and 12th position is not included anyway. So তার জন্য এই warningটা throw করছে. It is a warning, it is not a error. So you can just ignore it. Essentially your answer should be 85 and 489. কতজনের হয়েছে? Guys, এমন কারোর যার আসেনি? কেউ এমন আছে যার আসেনি? স্যার ওই এররটা কেন দেখাচ্ছে লঙ্গার অবজেক্টটা? লঙ্গার অবজেক্টটা দেখাচ্ছে কেন কি এই দুটো যখন সেট করে দিচ্ছি না আমরা, সেট গ্রেটার দ্যান 80 এন্ড সেট লেস দ্যান 490, এই দুটো সেট করার পরে আমরা 10th and 12th-টা লাইক যে ভেক্টরটা বনছে does not have the 10th and 12th element either way. তার জন্য ওকে বাদ দেওয়ার জন্য there is nothing. ওকে স্যার। ঠিক আছে, so we will do something else then. So there is another way to detect. What about you here? So there is something called named vectors. Essentially vectors which have a name. So if I say n,
I can create a vector which has names in it. Essentially এমনি একটা ভেক্টর যখন আমি আউটপুট করব, I have the following output. Essentially the first element is named 10, second is named 20, third is named 30. These are called named vectors. যেখানে individually I have ascribed the numbers or the elements a particular name. So with name vectors, if you have declared a name, then instead of just calling the index, you can also call the name of the element. So when I called n of b, it gives me b of 20. ঠিক আছে? I believe ঠিক আছে. So there is a function called names. If you know that a vector has names, you can ask names of the vector and it will give you the names of the particular vector. Everyone okay with this? Okay. And if you have, say, আরেকটা vector n1 which just didn't have names to begin with, you can still use the names function on n1 to give it names. I want to give it the same names: a, b, c. So n1 essentially আরেকটা vector define হয়ে গেল যেখানে the numbers are the same. I gave it the same names as n. So then finally I can use the identical বলে একটা function to check if n and n1 are identical or not. n comma n1, and both of them not come as identical, so obviously you can এটা দিই, and then I get true. বোঝা গেল না অনেক জলদি হয়ে গেল? What is this? স্যার আইডেন্টিক্যালের পার্টটা আরেকবার বলুন। স্যার নেমস n1 থেকে আরেকবার বলুন না। So এতটা I guess ঠিক আছে কি I can name the particular elements, and names functionটার দুটো uses আছে. First use is if I use names and then a vector which I know has names, then it will output the names. So খুব ভালো, I get the names. Next, if I have a vector which does not have any names to its elements, I can add names by using a similar command. So আমি যদি vector এর নাম names এর function এর মধ্যে রাখলাম, and then I assign these vector with names on it. So essentially I give n1 these names. If instead of doing it this way, I am doing it this way. Key, whatever names I am saying here are being assigned to all the elements of n1. So a to 10, b to 20, c to 30. So now you see both n1 and n2 both are now identical vectors. So you can use the identical command to check if both of them are exactly the same. Since both of them are same and look like this, a under 10, b under 20, c under 30, I get true as an output. So this identical command is useful if you are working with bigger data frames or something in which you have multiple numbers and letters and cannot figure out which is which. So you can use identical to compare both of them. ঠিক আছে? ঠিক নেই? কেমন হচ্ছে? গাইজ কারো এমন আছে যে বুঝতে পারেনি?
কেউ আছে যে বুঝতে পেরেছে? স্যার আইডেন্টিক্যালটা দুটো ভেক্টরকে কম্পেয়ার করছে মানে দুটো ভেক্টর, but it can compare matrices, data frames, even numbers, ওকে even strings it can compare. So you can compare anything with it. Okay. There is a very easy command finally. I will just put it in because we are স্যার getting. হ্যাঁ বলো। স্যার এই আইডেন্টিক্যাল n কমা n1 ওটার মানে কি? So identical essentially equal যেমন আমরা ইউজ করি নাকি চেক করার জন্য if two things are equal or not. Identical is used for bigger things. So obviously একটা দুটো ভেক্টরকে কম্পেয়ার করার জন্য equal তো আমি ডাইরেক্ট দিতে পারবো না। So we use the identical function. So you can compare strings, you can compare data frames using identical. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। So finally I will just show you one more thing. Say I had a character vector. So we have not talked about character vectors. So character vectors essentially are vectors which have characters in them. Very nice. So this is a character vector. আমি যদি এটাকে আউটপুট করি I will get all the characters separated by a double quotes, because this is a character vector or string vector যেখানে সবকটা আমি double quotes এ পেয়ে গেলাম। But say I wanted to output this as one single string, then I can use the paste command, in which I will put character in comma uh, the attribute called sep, essentially determining whatever I wanted to be separated by. So colon এর মধ্যে I can put in anything, at the rate দিতে পারি আমি, and if I print this I should not see this. No. Oh no, you can't do it like that, sorry. Like if I pull this পুরোটা, ঠিক আছে, if I put in at the rate here as well, it should work, and reverse. All of them are now pasted together but with the at the rate in between. ঠিক আছে, so this is how you play around with character vectors. Everyone okay with this? And so if we put space in between the double quote. Then very easily we will just have a hello words, hello world with space in between. ঠিক আছে? Yes. Yes. Okay. So yeah, let us look at final thing today, which are called matrices. Or what we can do is like আজকের জন্য এখানে we can end. ঠিক আছে, so we can pick this up next class starting with data frames, and then we will use a very interesting package called tidyverse and dplyr to do stuff with the data frames and analyze our data. ঠিক আছে, so anyone has any questions আজকে ক্লাস থেকে? স্যার পেজটা আরেকবার বলে দেবেন লাস্টেরটা? So paste is used to essentially join together groups of strings. So যেমন group 1 যেটাতে hello আছে, group 2 world, and third is exclamation mark. Paste essentially brings all of them together, and using the attribute sep you can determine what will separate them in the final joining together. So whatever you put inside sep will be actually coming in there. So if I say 1 2 3, essentially it will collapse the entire thing and have 1 2 3 1 2 3 in it. So a similar function is called collapse, which you can actually use on character vectors. Detailed spelling now. Actually paste
comma, equal. So it looks like this. So essentially when you want to join a character vector, say we have a character vector which has individual strings, and you want to make one big string with it, so you use the paste function followed by the character vector and then collapse. Using the attribute collapse, whatever you put in here now will actually separate the character vector. So ekhano I can put 987. So in a character vector hello world exclamation mark, so I collapsed it with 987 in between, hello 987 world 987 question exclamation mark. বোঝা গেল? বোঝা গেল না? মানে সেম ফাংশন করার সময় যদি আমরা সেভ অপারেটর ইউজ করি তাহলে ক্যারেক্টার ভেক্টরটা পুরো পেস্ট করতে হবে, মানে লিখতে হবে, আর যদি কোল্যাপস ইউজ করি তাহলে ক্যাট লিখলেই হয়ে যাবে। Almost correct. আমি যদি when I'm using, say I have different strings, so these are all different strings na? When I have different strings and I want to paste them together, then I have to paste them using sep. But instead if I have a vector already which is made out of those, then আমাকে collapse use করতে হবে. So the work cases are different. Separate strings you use sep, same string but in a vector you use collapse. স্যার আর যদি ভেক্টর আর সেপারেট স্ট্রিং দুটোই মিক্স করিয়ে লিখতে চাই তাহলে? Okay, so I have not tried that. Let us try that. Say I have care and then I don't know Kolkata, and I want to collapse using 123. What will I get? Ah, you বলতে পারবে যে what we got here? স্যার যে স্ট্রিংটা নিউ অ্যাড করা হয়েছে আর কোল্যাপসেও যেটা আছে দুটোই একই কাজ করেছে তার। না, সেটা করেনি কিন্তু। So essentially এটা যেমন we had seen multiplication of different একটা বড় আর একটা ছোট vector, it has done that. It has multiplied char এর individual all elements with Kolkata and then added 1 to 3 in between. No. So let us try without collapse. So see, like we had seen previously, na, ki when you are multiplying a bigger vector with a smaller vector, then you recycle and keep on multiplying. So essentially, char individual all the words have been multiplied with Kolkata. Hello Kolkata, world Kolkata, and exclamation mark Kolkata. বুঝা গেল না? হ্যাঁ, এটা বুঝতে পেরেছি। Okay, then this is what it does. ঠিক আছে. So next day we will start off with the data frames and then move on to using the dplyr and the uh, tidyverse package to actually analyze data frames. So we will look at different things. So just give you a taste of it. Data sets are borrowed data frame. So data sets look like something like this. So essentially when you have a lot of data na, you will essentially have rows and columns having all that data somewhere. So this is a data set with the sepal and the petal length of different species of irises. So we will learn how to analyze such data sets, take whatever we need out of it, make mean, SD, variance, everything.
So that is what we will do next class if there is nothing else. So is there anything else? কার কোনো question আছে? No, sir. Okay, so what I will do now, so what I will do is I want a volunteer. So any class representatives or anyone can volunteer, please. None. কেউ volunteer করতে চাইছে না? স্বপ্নতিব স্যার, স্বপ্নতিব। I don't know. কেউ তো বল volunteer করার জন্য। স্যার স্বপ্নতিব আমাদের সিআর। হ্যাঁ সিআর তো বটে, বাট যে ক্লাসের মধ্যে আসছে তার সেমনি একটা আমার চাই। সে কিছু বলছেন? হ্যাঁ, so I need a volunteer. Shobhrativu, so I want a volunteer to take attendance after the class and আমাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। You can do that very easily using no ঠিক আছে আমি করে নেবো, অতটা ডিফিকাল্ট না, I've done this before also. Just do not anyone, none of you leave. I will just take. I am done with taking attendance. So attendance is part of the course. So you will get 10% of your overall credit from the course as attendance. So please make sure and to attend the classes. And so that is that. So thank you everyone for joining, and very big acknowledgement to Swirl. So Swirl is a library that is in R that you can learn R from using R. So I am following their curriculum course thing to teach the very introduction of R. So if any of you guys want to check it out, it is SWIRL Swirl, and you can actually just download on your R Studio itself, and it will show you how to do everything. Oh, wow.